Welcome everyone, Leaky Gut. Jedenfalls willkommen, der durchlässige Darm. So this has got a little interesting story to it. Und auch da gibt es eine interessante Geschichte dazu. Some of you might have met Carrie up the back there. Einige von euch haben mittlerweile vielleicht die Carrie auch schon getroffen. She's a naturopath. Und sie ist sowas wie Heilpraktikerin in Spadina in Australien. And she started talking to me about this thing called zonulin. I don't know, has anyone ever heard of zonulin? Und sie hat mir gegenüber mal das Wort Zonulin erwähnt. Und ich weiß nicht, habt ihr das Wort Zonulin? Ja, einige von euch. I hadn't, you know. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt jedenfalls das Wort. I mean, I'd heard of the zonule of Zin, but not zonulin, you know. Zonulin, Zin? The zonule of Zin. In the eye, yeah, you're right. Habe ich schon gehört. Die Zonula, was weiß ich, wie sie auf Lateinisch heißt, im Auge drin, Sinn. Aber nicht von Zonulin. And then we got in this big discussion about zonulin, and I started looking it up. And dann sind wir das Gespräch hat sich dann weiterentwickelt auf Zonulin, und dann wurde ich neugierig und habe dann angefangen zu recherchieren. And then she sent me this paper. Und dann hat sie mir dann noch irgendwie eine Veröffentlichung geschickt. From PubMed, I think. Von PubMed. And it's about, and this is, I tell you, this just shocks me. It shocked me so much, and probably a lot of you realise this, but. Und als ich das gelesen habe, war ich schockiert, muss ich sagen. Und wahrscheinlich sind viele hier unter euch, die das schon realisiert haben oder realisieren. Is that Gliadin, has anyone ever heard of Gliadin? Irgendjemand von euch schon von Gliadin gehört? Ja. So Gliadin is wheat gluten. Und das ist Weizengluten. Only in wheat. Das Gliadin kommt nur in Weizengluten vor. That Gliadin activates a chemokine receptor which causes zonulin to open up the tight junctions in your intestines. Es ist einfach so, dass das Gliadin dazu führt, also es dockt an Rezeptoren an, und das führt dazu, dass die Verschlusskontakte zwischen den verschiedenen Zellen da im Darm geöffnet werden. Also das Zonulin öffnet sich dann. And I was shocked. Das hat mich schockiert. Also über bestimmte Chemokin-Rezeptoren, da kann das andocken, das Gliadin, und hat dann diese Wirkung, dass eben die Verschlusskontakte sich öffnen. And you know what shocks me is that scientists know this. Und was so schockierend ist dabei ist, dass die Wissenschaftler das auch wissen. And so at the end of the paper, the conclusion is also am Schluss die Schlussfolgerung dann an dieser Veröffentlichung, that Gliadin, the wheat protein, increases gut permeability. Also das war auch die Schlussfolgerung, dass Gliadine, dieses Weizengluten, die Durchlässigkeit des Darms erhöht oder überhaupt verursacht, muss man sagen, die Durchlässigkeit. Kannst du das Wort mit dem Zoonulin anschreiben? Mit was? Zonulin. Ich habe das noch nie gehört. Einfach mit Zonulin. It's in your manual, by the way. Ja, es steht auch drin im Manual. Zonulin. Not zonule of Zin. Nein, zonulin. Nicht Zonulin, Zin. And and that happens in everybody. Und das geschieht bei jeder Mann, jeder Frau. Bei jedem. It's an agonist at the chemokine receptor. Weil dieses Gliadin Agonist ist für diesen Chemokin-Rezeptor, also eigentlich für das Immunsystem. So what do chemokine receptors do? Was machen denn Chemokin-Rezeptoren? Those of you who did my immune course, Immune 2, diejenigen von euch, die meinen Immunkurs, den Immun 2 besucht haben, might remember we've got some chemokine formats and all blah blah blah. Können Sie vielleicht noch daran erinnern? Wir haben da auch Chemokin-Formate, ganze Reihen. Oh, cool. And so chemokines are hormones that are released Chemokine sind auch Hormone, die freigesetzt werden unter bestimmten Umständen. when there's either inflammation or infection. Und zwar dann, wenn entweder eine Entzündung oder eine Infektion vorliegt. That bring in immune cells, attract them in,
Dann werden Immunzellen rangekarrt, damit die dann entsprechend eingefangen werden. So when the permeability of the gut increases, Wenn dann die Permeabilität, die Durchlässigkeit des Darms dann erhöht aufgrund des they're there to get in there, you know, and deal with all the crap, you know, the infection and all the stuff, you know. Und dann können die Immunzellen dadurch, dass jetzt durchlässiger wird, können die da durchkriechen und dann ihren Job erfüllen an der Stelle. Dass sie den ganzen Krempel, der nicht reingehört, eben beseitigen. Yeah, get rid of your krempel. Ja. Krempel rouse, you know. And but when you eat wheat, Aber wenn du Weizen isst, there are no immune cells there to go through. dann sind in dem Moment keine Immunzellen da, die darauf warten, da durchgehen zu können. So then your gut permeability opens, Dann ist es so einfach, dass die Durchlässigkeit des Darms dann gewährleistet wird, obwohl and there's no immune cells. So whatever's there can just go through. und es sind aber die sind jetzt nicht geöffnet worden für die Immunzellen, sondern jetzt kann halt das, was da gerade da ist an der Stelle oder so, kann dann durch. Man, this is a conspiracy. It's an evil plot. Wheat is evil. It's bad. Ich kann ja wirklich sagen, es ist wie eine Verschwörung, das ist wirklich böse, schlecht. Weizen ist wirklich schlecht. And Böse. and they know that, but they still feed it to you. You go into a restaurant, here, have some wheat. Go and buy some food, have some wheat, and everyone's got all this shit going through their intestines, and their heads are all foggy because their immune system's active, and no one can think clearly. So we just become zombies. It's the zombie apocalypse, I tell you. Die Zombie-Apokalypse, die hier mit gewährleistet wird. Weil Weizen ist überall. Man steckt und wirklich und überall Nudeln, alles ist voller Weizen. Und dann wundert man sich, wenn die Leute dann irgendwie rumhängen, müde sind oder irgendwie vernebelt denken. Das ist alles eine Folge davon. Weil das Immunsystem, ja. I mean, once you know that, are you going to go and eat wheat again? I mean, seriously, you know? Also, wenn du das mal weißt, wirst du dann hergehen und weiter Weizen Only wheat. You can have dinkel, you know, spelt, or have your Rogan or rye or whatever. Dinkel, Roggen und Gerste meinetwegen. Ja. It's just not wheat. Aber es hat nicht dieses Gliadin drin. This is the thing. Now, obviously, in other special conditions, you have other grains can cause problems, but here I'm talking about, you know, with things that can, you know, factors to do with leaky gut, and this I think is one of the major things. Andere Getreide können natürlich Probleme verursachen, aber hier geht es mir jetzt gerade um beim Weizen diesen durchlässigen Darm, der da insbesondere dadurch erzeugt wird, durch das Futtern von Weizenprodukten. Ja. Mhm. Ich konnte nicht folgen, wieso sind keine Immunzellen da, um durch die Löcher reinzugehen? Ja, weil die Reaktion nicht ausgelöst wurde durch eine Entzündung oder Erreger, sondern durch das Gliadin vom Weizen. Okay, so let me show you, let me explain to you. Erklärt's nochmal. So there's two things that can happen, right? Es können zwei Dinge geschehen. And I've got it. Okay, so in a normal case, In einem normalen Fall oder Umstand, say if you've got inflammation dass man da eine or infection, Entzündung oder Infektion, so it's inflammation or infection. also entweder eine Entzündung oder eine Infektion, wenn du das hast. So there's some, you know, and especially when there's an infection, and so when this happens, you get a cascade of events. Und wenn das geschieht, speziell wenn eine Infektion vorliegt, dann gibt es eine ganze Kaskade von Reaktionen. They bring in your phagocytes, Also im Immunsystem. Dann your werden T cells, die Phagozyten angelockt und die T-Zellen natural killer und cells. die natürlichen Killerzellen. You know, all these guys, you know, Und die tauchen dann auf. that's your army. Das ist praktisch, im Grunde kann man sagen, deine Armee, dein Militär. You know, this is, you know, whenever there's infection, they're going to come, we're going to go and kick that bug's Wann immer butt. eine Infektion da ist, dann brüten die an, um sich um die zu kümmern. And so the chemokines bring in the
bring these guys in. Und die Chemokine sorgen dafür, dass die angelockt werden, also rekrutiert werden, diese Immunzellen. And so what zonulin does is it opens the tight junction between the cells. Zonulin führt dazu, dass die Verschlusskontakte zwischen den Zellen geöffnet werden. And here's your infection. Und da hast du jetzt deine Infektion. So in they go. Und da rein. And they go to war. Es können also die Immunzellen da durch und können da eben durch den durchlässigen Darm durch und können dann die Infektionserreger eben abtöten oder beseitigen. When you eat wheat, wenn du Weizen isst, this is your chemokine receptor. Da hast du wieder berühmte Chemokinrezeptor. You get your zonulin. Das Zonulin opens up the tight junction like here. Zonulin öffnet dann auch die Verschlusskontakte. But nix. Gar nix. Aber da ist nichts. Gar nix. Nothing. Nichts. So anything that's here can go through. Oh, what else did you eat with your wheat? Other little bits of lovely food can go in. Anderes Zeugs durch. Was hast du denn gerade im Darm drin? Was hast du denn gerade gegessen? Then you get. Jetzt öffnen sich die Kontakte und das Zeugs, was normalerweise keine Chance hat durchzukommen, kann durchkommen. And then you might maybe get an immune reaction against all that stuff. Und dann kriegst du vielleicht in Bezug auf die Sachen, die da nicht reingehören. And then if you get antibodies to it, you end up with food allergies. Und dann erzeugt der Körper Antikörper gegen diese Nahrungsbestandteile und dann entwickelst du halt eine Folge davon Nahrungsmittelallergien. Das ist dann eine sekundäre Reaktion, weil Zeugs reinkommt, was da drin nichts zu suchen hat. But I don't understand, dinkel is a kind of wheat. Yeah, but it's not wheat. Spelt and wheat are different grains. Also Dinkel and wheat are different grains. Die sind trotzdem, die unterscheiden sich, der Dinkel und Weizen. Also they have also Gliadin. Somebody who has a celiac problem, they cannot eat dinkel. Yeah, I'm just talking about, look, I know there's other issues. I'm just talking about wheat, Gliadin, and that's what I'm talking about. Im Moment sprechen wir nur über die Wirkung von Gliadin im Weizen. Und ich weiß, da gibt es noch viele andere Faktoren, aber im Augenblick geht es nur um das Gliadin im Weizen, das ich gerade erkläre. Wenn es Gliadin da ist, trägt man dann nachher die anderen Sachen. Kann sein, dass das danach kommt. So Gliadin is gluten, you know. Und Gliadin im Grunde gleich Gluten. Every grain has gluten. Und es ist natürlich so, dass jedes Getreide Gluten hat. It's it's grain protein. Es ist einfach Protein von Getreiden. Gliadin from wheat does this, and only Gliadin from wheat. Und Gliadin von Weizen macht genau das, was ich hier jetzt beschrieben habe, und nur das Gliadin aus dem Weizen. Okay? That's the thing. Anyway, so let's jumping around a bit here, but let's have a look at what I've put on my PowerPoint thingy. Lass uns mal angucken, was ich zusammengestellt habe in meinem PowerPoint. The leaky gut. Eben der durchlässige Darm. So, this is a cool picture. Das ist ein cooles Bild. You know, and because there's other things besides wheat that actually increase permeability. Es gibt natürlich auch noch andere Dinge außer Weizen, die auch die Durchlässigkeit erhöhen. Okay. Often it's associated with things like celiac or ulcerative colitis or Crohn's. Oft tritt auf in dem Zusammenhang eben Zöliakie und Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. But people can have various degrees of intestinal permeability. Aber die Leute haben unterschiedliche
Grad oder Ausprägung dieser Permeabilität des Darms. These are notes from your notes in your manual, Das so brauchst du nicht mitschreiben, das steht eh in eurem Manual drin, es sei denn, du willst schreiben, aber dann kannst du es auch abschreiben. okay. And that can actually lead to all these different kinds of symptoms. And if you look down the bottom there, anxiety, depression, you know. Und die Folge können alle möglichen Symptome sein. Und wenn du hier mal anschaust, da steht was mit der Haut und Herz und Sorgen, Ängstlichkeit, Depression, Autismus. And this is because you get all these things can go through the gut membrane when they shouldn't. Also das passiert deswegen, weil jetzt plötzlich all die Dinge durch die Membran durch können, durch die Darmmembran, die normalerweise nicht durch können jetzt durch die Öffnung. And you can see here that, you know, then you get all of a sudden immune reactions going. Und dann treten halt im Gefolge dann davon die Immunreaktionen auf diese Sachen, die da nicht reingehören. And things like the blood-brain barrier. Und die Blut-Hirn-Schranke. So that would, you know, obviously where you would get issues with, you know, depression and anxiety. Was das dann passiert, wenn die dann auch mit betroffen ist, dann gibt es eben diese Angstart von Störungen oder And autism. und Autismus. Then you've got inflammation and autoimmunity and malabsorption and nutrient deficiency. So, Also dann diese Entzündung treten im Gefolge auf, dann Autoimmunstörung und dann Malabsorption und im Gefolge davon dann Mangel an Nährstoffen. okay. Also wenn natürlich der Darm entzündet ist, nimmt er nicht mehr das Richtige auf oder die Sachen auf, die er aufnehmen soll. Und dann hat man Mangelernährungszustände im Gefolge davon dann. Okay, so the intestinal barrier, Die Darmschranke, well, it's part of your immune system. It's a barrier that stops immune, you know, like bacteria getting in. So if you've got leaky gut, you can get, you know, pathogens getting through that normally wouldn't get through, you know. ist auch so, da gibt es natürlich auch das ganz normale Immunsystem in der Darmschranke. Und die sorgen dann dafür, dass sie da Sachen schon alle machen, die nichts zu suchen haben, dass sie gar nicht durchkommen. And this is important here, that the integrity of the gastrointestinal mucosa relies on the regulation of the mucous membranes, the tight junctions, the epithelial cells and your immune response. Ja, die funktionelle Integrität der Gastrointestinalschleimhaut baut auf koordinierte Regulation der Schleimschichten, intrazelluläre eben Verschlusskontakte, Epithelzellen und dann Immune system. das Immunsystem, in dem Fall das Adaptive. So it also, as it says here, it's the immune system. It protects the epithelium. Das Immunsystem schützt das Epithel. And also allows absorption. So this is the mucous membrane we're talking about. Wir sprechen jetzt in dem Fall von den Schleimhäuten. Also einerseits ist es eine Abwehrbarriere, Schranke, und auf der anderen Seite sorgt es auch dafür, dass es bestimmte eben Nährstoffe aufgenommen werden können. Also die Gesundheit von Schleimhaut meinen wir damit. Okay, so and so what happens, like I mentioned before, when you get this increased permeability, proteins can get through, and then all of a sudden you've got, your body has to mount an immune response to do something to get rid of them because they just don't belong inside of Wie you. ich vorher schon gesagt habe, und wenn halt der Darm durchlässiger wird durch diese ganze Situation, dann können eben Proteinmoleküle durchkommen, die normalerweise keine Chance haben durchzukommen. Dann sind sie sozusagen im Blut drin, und wenn sie da mal drin sind, dann muss das Immunsystem aktiv werden, weil es ein Fremdeiweiß ist, das da drin nichts zu suchen hat. Und Eiweiße kommen normalerweise nicht rein, dann werden nur verdaut in Aminosäuren. And wheat is the major factor that causes, one of the major factors. Und Weizen ist einer
einer der Hauptfaktoren, die eben zu diesem durchlässigen Darm führen. So this is what a tight junction actually looks like. So sehen diese Verschlusskontakte aus. So the tight junction is a junction, it's a type of junction between cells. Das ist eine Art von Verbindung, Kontakt zwischen Zellen. I mean, you have different types of junctions. Und es gibt unterschiedliche Kontaktformen zwischen den Zellen. And you can see here, I like this picture, you can see like these little blue proteins there that kind of plug, you know, keep, it's like, you know, like stapling the cells together, you know. So kleine, ihr seht ja die kleinen Dinger, man kann sich so vorstellen wie Büroklammern oder Druckknöpfe. Also wenn das richtig aneinander haftet und verschlossen wird. And they're designed so when there is an actual inflammation or an infection in that area, Wenn es eine tatsächliche Entzündung oder Infektion dann auftaucht in dem Bereich, they can be opened up dann können die geöffnet werden, die Druckknöpfe. to let things through. Und dann können die Sachen durch zwischen den Zellen. And this happens all through the body, even and especially also in your cardiovascular system, where you get increased permeability to allow stuff from your blood to get in. This is just from the gut. Im ganzen Körper gibt es diese Situation. Wir sprechen jetzt gerade vom Darm, aber es kann auch meinetwegen sein im Bereich des Herzens, dass da bestimmte Kontakte weiter aufmachen und dann Dinge aus dem Blut rein können. Ja. There's a question? Yep. Aber wenn es bei Entzündungen aufgeht und die Immunzellen gehen dann nicht auch die Proteine gleich hinterher oder ist das dann eine andere Größe? If they open normally because there's an immune reaction and the immune cells come, you know, couldn't there also other molecules in this situation also slip in besides the military, so to speak? Yeah, maybe, I don't know. Vielleicht, das weiß ich I don't know what kind of, how all that works, you know. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. But assuming there's all these immune cells, if something does, maybe it can deal with it, I don't know. Ich kann mir vorstellen, dass wenn die Immunzellen da sind, dass die eher dann sich um das kümmern können, weil es ja nun vor Ort sind, was nicht reingehört. Aber wissen wir, chronischen Entzündungen passiert genau das. I mean, the thing is, right, and I think some people handle it better than others. Aber eins stimmt, es gibt Leute, die kommen besser damit klar, mit sowas wie andere. Like some people can eat wheat their whole life and never have an issue. Also es gibt einige Leute, die können ihr ganzes Leben lang Weizen essen und haben keine Probleme. Where other people, they're like, Während andere Leute sind aus dem Gefecht. and then people get kinesiology balances and then they can sort of seem to cope with it better. Dann, wenn die Leute dann kinesiologische Balancen kriegen, oft dann können auch die Empfindlichen wieder entwickeln mehr Toleranz, kommen besser damit klar. You have a question? Hängt es irgendwie auch mit den Geschlechtshormonen zusammen? Mit welchen Hormonen? Mit den Geschlechtshormonen. In den Is Chromosomen there- ja häufiger Frauen. Is there also like a relationship to the hormones? Of the reproductive system. Ja. Weil Frauen das Ja, also Frauen also statistisch wesentlich häufiger haben und weil das because the statistics says that women have this much more this syndrome. und weil Frauen ja auch häufiger Schilddrüsenprobleme haben und Schilddrüse und Leaky Gut ja auch richtig Yeah. And women have more often thyroid problems, and leaky gut and thyroid problems also go together. Like Hashimoto, ist dann die Folge davon. I don't know, to be honest. Also ich weiß das nicht. I mean, I'd have to, maybe I'll have to hit Dr. Google or something and look into that. Ich doch mal den Dr. Google noch mal konsultieren. Dazu. Or the Encyclopedia Google. Die Enzyklopädie Google, ja. Yeah. So, be interesting to look into, but Also es wäre interessant, den Aspekt auch mal anzugucken. okay, so all right, so let's look at the tight junctions. Schauen wir mal die Verschlusskontakte an. You know, I love it when I come across pictures like these Das gefällt mir. Solche Bilder, da fange ich an, zu frohlocken. because, you know, it's telling you what hormones are involved. Das sagt dir nämlich hier, welche Hormone da mit beteiligt sind. And the second one there, OCLN, that's called occludin.
Also das OCLN heißt Occludin, Okay, that's its gene code. das ist der Gencode hier. And occludin, zonulin really affects occludin. It stops the expression of occludin, so by that way opens up the tight junctions. Interessant, dass zonulin, Zonulin, the zonulin of Zin. okay, No, zonulin ja. stops the expression of occludin. Also es ist so, dass Zonulin eben die Expression, den Ausdruck von Occludin hemmt, stoppt. Also Zonulin stoppt So here, Expression des Gens für Occludin. you've got this information in your procedure. Also in dem Prozedere eingestreut sind genau diese Informationen, die ihr hier seht. Brauchst du also nicht mit dem Schreiben anfangen. So this is in your tight junction procedure, should be on page 5, I think. Ich glaube, so auf Seite 5 sollte das sein, weil das ein Prozedere für die Tight Junctions, für die Verschlusskontakte. And I've got the information there for you about each protein. Und für jedes dieser Proteine, das da in diesem grünen Ding gerade zu sehen war, habe ich die Information dann auch eingeschleust ins Skript. So you see you've got An der these. richtigen Stelle jeweils. You see you've got these CLDN 2, 3 and 7. Das ist CLDN 2, 3 und 7. These are called Claudins. Claudins. Yeah, I think Claudine. they were found by Claude. Das wird nicht laut gefunden, Mann. Deswegen Claudine. Okay. The tight junctions are pretty effective because they even stop water from getting through. So you Die know. Verschlusskontakte, die schließen wirklich super, weil die verhindern sogar, dass Wasser durchkommt. Die sind sogar so stark, dass es wasserdicht ist. And you can see this one, number 7. This is just the information from gene cards. Und das sind Informationen einfach von Gene Cards. And you've got it all there nicely translated into German. Also ihr habt hier schon die übersetzte Form davon drin. Okay. So then the OCLN, that's occludin. Dann das im OCLN ist das Occludin. So this is actually regulated. So it's supposed to, when the chemokines come to their receptor, they are supposed to regulate the tight junction through this protein. Aber über dieses Occlusin sollen diese Verschlusskontakte reguliert werden, wenn Chemokine andocken. Also die regulieren dann praktisch wahrscheinlich die Dichtigkeit der Verschlusskontakte. And this is interesting, this JAM1, Und das JAM1, this is actually, this is in the tight junction, but it actually acts as a receptor ist auch in den Verschlusskontakten, fungiert als Rezeptor for reovirus. So, für den Reovirus. okay. That's over the page. Das ist auf dem Punkt 5, glaube ich, haben wir das auf der Seite 6. Ne? Then the next one, Nectin 1. Und das nächste, wo sind wir jetzt? Nectin 1, ja. So another cell adhesion molecule. Ein weiteres Zelladhäsionsmolekül. And you can see it says it's a receptor from the glycoprotein D of the herpes simplex virus. Das ist praktisch ein Rezeptor ist vom Glykoprotein, weiß Kuckuck, was das war, was für den Herpes-Virus herpes. And so it's basically how viruses can get through your intestine. Und das ist praktisch ein Mechanismus, wie Viren praktisch durch den Darm durchkommen können. Die können da andocken und dann sozusagen die Verschlussdichte ändern. Ja. So that would be the point where I could switch to nutrition hologram with the transposon chromosome procedure. Yes. Da ins Ernährungshologramm rübergehen zu den Transposonen. And also, so you could do
Well, for this and also the epigenetics, if you did nutrition C, you could do that. Or Die Epigenetik kannst du mit reinnehmen auch, wenn du den Ernährungs-C-Kurs mit in the nutrition A, you could just balance the gene. Und du kannst, wenn du Ernährungs-A gemacht hast, kannst du das Gen balancieren. Also das kannst du je nach Wissensstand anreichern damit. And B, you just would be doing the actual expression of the gene, you know. Beim B, da ist praktisch halt die Expression des Gens da. And yeah, but it's interesting that these proteins are actually can be points of entry for viruses through your cell membrane. Proteine Stellen sein, wo Viren sich praktisch durchschleusen können, weil die da im Grunde den Öffnungscode haben. So then you've got Dann more different ones. Down here is zonulin. Dann haben wir hier Zonulin. Okay. And then the tight junction protein down the bottom there. Kontakte und Protein. So these are the proteins of the leaky gut, of the tight junction, sorry. Das sind die Proteine der Verschlusskontakte, die wir jetzt gerade angesprochen haben. So let's look at the chemokine receptor next. Als nächstes schauen wir uns dann die Chemokine-Rezeptoren. This is not in your manual, by the way. Also dieses Bild ist jetzt nicht in eurem Manual drin. So the chemokine receptor is the CXC3 receptor, or they write it as R3, which means it's the third receptor in the chemokine family. Also das Chemokine-Rezeptor gehört zu diesem CXC3 und sie sagen R3, weil er in der Reihe der Chemokine-Rezeptoren diese Chemokine-Rezeptoren die dritte Variante ist. It's got a CD, it's a CD molecule. Es hat ein CD, es ist ein CD-Molekül. And there's two forms of it, A and B. Und da wiederum gibt es zwei Unterarten oder Formen, A und B. So when you see CXCR, that's the receptor, where CXCL means ligand, so they're the actual chemokine hormones. Also CXCR, wenn du siehst mit dem R, das ist der R-Rezeptor. CXC, weil da unten L heißt Ligand, L-Ligand. Das ist also das Chemokin, das dann praktisch an diesen Rezeptoren andocken kann. Und So- das andere sind die Rezeptoren. So the L is the hormones. Das heißt, L, da wo das L drin sind, das sind die eigentlichen Hormone, das sind die Liganden, das sind die Hormone, die an den Rezeptoren dann andocken. Okay. So you can see these are the actual, you know, I mean, in those of you who did Immune 2, there's formats for these in there, and they've got other funny names as well. But In Immun 2 haben wir Formate für diese ganzen, wenn ich das mal gesucht habe, und die haben oft unterschiedlichste merkwürdige Bezeichnungen, wenn man das liest. so these would be the chemokines that would actually, not only would they bring in the immune cells, they will actually open up the permeability. Das sind dann die Chemokine, die nicht nur die Immunzellen anlocken, sondern gleichzeitig die Barriere öffnen. Okay. So, where are the chemokine receptors expressed? Wo werden die Chemokinrezeptoren, wo im Körper werden die exprimiert? Mainly on immune cells, Hauptsächlich auf Immunzellen, mainly activated T cells aktivierte T-Zellen, and natural killer cells. natürliche Killerzellen. Oh yeah, they're the guys that come in. So when the chemokine binds, it's going to bring them in, make them want to come. Die bringen das also rein, die Chemokine, wenn die anbinden, dann rücken die an, diese Immunzellen. Okay. But also on some epithelial cells as well. So for example, in Die Epithelzellen sind sie auch exprimiert. Beispielsweise
Okay, is everything good? I mean, Ist alles okay? it just seemed maybe there's a little bit of confusion going around the room. So Also just, haben Sie das Gefühl, dass im Moment etwas eine Verwirrung vorliegt, aber alles okay ist? okay. All right, so it's also been implicated in the following disease. Und da sieht man, dass der beteiligt ist, haben wir Beteiligung gefunden bei diesen aufgelisteten Erkrankungen. Bis da unten auch die Zöliakie. So a lot of like inflammation and immune diseases. Also viele Entzündungs- und Immunerkrankungen. But also celiac disease. Aber eben auch die Zöliakie. Okay, which is associated with, which is part of its, I mean that's an extreme form of having intestinal problems, right? Das Zöliakie ist natürlich eine extreme Ausprägung von Darmproblemen. Okay. So how does it work? Jetzt, wie funktioniert das Ganze? So it activates this protein called MYD88 in the intestines. So, wir aktivieren dieses Protein in dem Darm MYD88 And in the intestines, und im Darm it's important, like what it says, mediated signalling means that when this protein's activated, it's the downstream effects of it. Also das heißt, wenn dieses Protein aktiviert wird, dann gibt es eine Reihe von Auswirkungen, die dann stromabwärts auftauchen. And so it's crucial for maintenance of gut homeostasis. Also das ist ganz wichtig für die Aufrechterhaltung eben der Darmhomöostase. Okay. So wheat glycoprotein gliadin binds to this receptor. Und das Gliadin, also das Weizenglykoprotein Gliadin, bindet eben an diesen Rezeptoren. And so what happens is gliadin, by binding to the receptor, activates MYD88, which then activates zonulin, which then increases the gut permeability. Gliadin aktiviert dann das MYD88 und in der Folge davon wird dann Zonulin und so weiter freigesetzt und das führt dann zum erhöhten Durchlässigkeit des Darms. So zonulin opens the tight junctions. Also Zonulin, der Effekt von Zonulin ist dann das Öffnen der Verschlusskontakte. And it's thought to be an early element in the pathogenesis of celiac disease. Und man glaubt auch, dass es praktisch so ein Frühelement ist bei der Pathogenese, der Entwicklung dann von Zöliakie, also am Anfang. But it's actually what we would actually be concerned with actually that's opening up the permeability and causing leaky gut. Aber worum es uns hauptsächlich geht, ist diese weitreichendere Angelegenheit von wegen, dass da eben die Darmschranke geöffnet wird und eben der Darm durchlässiger wird mit allen möglichen Problemen. Ja. So, gliadin, Gliadin, evil. böse. It's a conspiracy of the evil empire to keep us as zombies. Also das ist praktisch die Verschwörung des bösen Imperiums, um uns im Zombie-Zustand. It's the dark side of the force. Dun, dun, dun. Die finstere Seite der Kraft. I am your father, Luke, I am your father. Is it the same thing with the casein from the milk? No, I'm just talking about gliadin. Also die Frage war, ob das Casein aus der Milch, das Milcheiweiß. I haven't come across anything with that. Usually, Also ich kann was zu Gliadin sagen. Ich hab, ja. no. Da kommt der Caseinkurs jetzt. I mean, look, I've just got some things here that we're doing, in today, but there could be other things, Ich sage, ich habe eine Sache hier, das war eine wichtige Sache, mit der wir heute arbeiten, aber es gibt natürlich noch andere Sachen und Säcke. And you could if you find other information, you could add it to the balance. Und wenn du weitere Informationen findest, selber findest oder recherchierst oder weißt, dann kannst du das damit reinschleusen, in die Balance. Okay, so
So Gliadin creates this CXCR3, MYD88, zonulin cascade to increase gastrointestinal. Gliadin stößt eben diese Kaskade an mit CXCR3 und der D88 und das Zonulin wird dann freigesetzt und das Endresultat sind geöffnete Darmschranken. And then it attracts natural killer cells and tissue macrophages. Und es werden dann natürliche Killerzellen angelockt und Makrophagen. And, you know, hopefully they would actually deal with the gliadin. Man kann nur hoffen, dass sie sich ums Gliadin kümmern. But maybe they mightn't, I don't know. Usually also the problem is that they become active without an enemy there. Yeah. You have collateral damage. Exactly. Well, that's the autoimmunity, yeah. Die Autoimmunsystemreaktion kommt dann dadurch zustande, dass die halt anrücken dann irgendwie und dann, wenn es zu viel sind und es sind weniger Feinde da, dann gibt es Kollateralschäden, dann hast du chronische Entzündung, Autoimmunerkrankungen und so weiter ist dann die Spätfolge, kann man sagen, davon. So, this is Gliadin. ready. Da ist nochmal. So Gliadin binds the chemokine receptor, Bindet an den Chemokinrezeptor des Gliadin activates the MYD88, und aktiviert MYD88 which activates zonulin, und das aktiviert wiederum Zonulin which then und dann, opens up das the ist das permeability. Ergebnis davon. Die Druckknöpfe gehen auf. Do you want to see it again? Nochmal sehen. Die machen einen Schritt zur Seite und lassen dich durch. I had fun doing that. At 3 o'clock this morning. You know, last minute PowerPoint as usual. Okay. Okay, other factors. Jetzt gibt es noch weitere Faktoren. So the other things that can work are Was auch eine Wirkung hat dort. there's some hormones that you'll see that, you know. Es wird übersehen, da kommen ein paar Hormone dann noch vor. So Interferon gamma. Das Interferon Gamma It's secreted by T helper cells, wird eben von T-Helferzellen freigesetzt. natural killer cells, Natürlichen Killerzellen, natural killer T cells, natürlichen Killer-T-Zellen and T killer und cells. T-Killerzellen. Oh yeah, we had the NK cells in there before, activated, right? Die NK-Zellen haben wir vorher schon drin gehabt, mal aktiviert. And its role is to increase intestinal permeability during infection or inflammation. Nochmal ganz klar, und die Aufgabe besteht darin, eben während der Infektion, wenn eine Infektion vorliegt, die intestinale Permeabilität zu erhöhen. But, you know, like, this is like what I call a double whammy. Und das bezeichnen wir als Doppelwhopper eben. Double whopper. Also Doppelschlag. No, say whopper, it sounds good. Double whopper. Doppelwhopper. You know, when Gliadin Wenn Gliadin increases the permeability, die Permeabilität erhöht, attracts the natural killer cells, dann zieht es die natürlichen Killerzellen an, which become activated, die dann aktiviert werden, which then release interferon gamma, die dann Interferon Gamma freisetzen. and that's going to increase permeability. Und das Interferon Gamma in der Folge führt dann zur erhöhten Durchlässigkeit. Double whammy. Das ist jetzt dieser Doppelwhopper. Yeah? How does interferon increase the permeability? Does it with a receptor? Yeah, just... Warte mal, ja, die Frage wird gleich beantwortet. Also Okay, so the receptors for interferon, jetzt die Rezeptoren für Interferon, they're found in small and large intestine. die werden im Dick- und Dünndarm vorgefunden. I mean, you've got this picture here somewhere. Das Bild habt ihr irgendwo drin. This is the interferon bit. Das ist der Interferon-Aspekt davon. So the receptors are JAK1 and JAK2, which are tyrosine kinase. So Das sind Tyrosinkinase-Rezeptoren, JAK1, JAK2 und so weiter. and they
So they activate the STAT1 protein by phosphorylation. Und die aktivieren dann das STAT1-Protein über Phosphorylierung. And see this picture you can see here. In dem Bild kannst du sehen. So they bring in the phosphorus. Und dann wird das Phosphor, eine Phosphorgruppe mit eingebracht. It phosphorylates the STAT proteins. Phosphoryliert dann die STAT-Proteine. Then they become activated and they're transcription factors that cause gene expression. Dann werden die aktiviert und das sind Transkriptionsfaktoren, die dazu führen, dass bestimmte Gene exprimiert werden, also aktiviert werden. Okay. So what it does, it activates when pathogens are present. Und das heißt, wird aktiviert, wenn Pathogene vorliegen. So it's part of the immune response. Und stellt den Teil der Immunreaktion dar. Generally due to viral infections. Also in der Regel bei Vireninfektionen. The Mycobacteria, which is a family of bacteria. Bei den Mycobakterien, das ist eine Bakterienfamilie. The most well known is Mycobacterium tuberculosis. Und Mycobacterium tuberculosum ist am bekanntesten. And Toxoplasmosis. Und dann die Toxoplasmose. As well. So, but of course, if you've got Gliadin, Aber wenn du jetzt Gliadin hast, activates the zonulin, das aktiviert das Zonulin, attracts the natural killer cells, lockt die natürlichen Killerzellen an, which release interferon, die dann Interferon freisetzen, which creates all of this. was dann dazu führt, dass all das dann auftritt. So you're producing responses to an immune reaction that's not present. Also du produzierst dann eine Reaktion im Sinne einer Immunreaktion auf etwas, was nicht vorhanden ist. So that sucks, really. Und das ist scheiße. Who's going to go down and have wheat for morning tea? You know? Wer würde jetzt I'm going to be watching you. Oh, yeah. Plätzchen, so Weizen, Gutes und so, und Kaffeepause genehmigen? Spoil the cookies. I spoiled the cookies. I know. He always brings me a coffee with a cookie, and I pick off a chocolate chip and leave the rest. You know. Kaffee mit einem kleinen Cookie dabei und in der Regel einen Kaffee und das Cookie. I mean, every now and again, you know, like Schmeckt in Schokolade abgeformt. a few beers and a slice of pizza. It's hard to say no to. Ja, ich weiß schon. Ein paar Bier und dann noch eine Schnitte Pizza dazu. Ist schon schwierig dann zu sagen. But you can get the gluten-free ones, you know. Aber es gibt auch Because generally when people say gluten-free, they're talking about wheat gluten and not other glutens, you Wenn know. immer von glutenfrei gesprochen wird, meinen die Leute im Großen und Ganzen eben frei von Weizengluten, nicht notwendigerweise das andere Gluten in anderen Getreiden. The Cookie Grinch. The cookie Grinch. The cookie trend. Well, you can get, you know, like when I can go to the store, there's a nice health food store and they sell wheat-free cookies, you know, maybe made with spelt or... Weißt du das? Ein Bioladen. Und da gibt es auch tolle Plätzchen, gliadinfrei. You just have to bring your own. And it depends, I mean, you know, how important is your, you know, do you want this happening? Also die Frage ist, du musst halt selber Entscheidungen treffen. Willst du das? Oh, look at them, aren't they sweet? Geschieht? The couples question. Yep. Die Frage des Paares. Und wer zieht sich zu? Eine Frage und eine Anmerkung, was ich Klienten auch gut erklären sollte, ist, viele wollen sich vegan oder vegetarisch ernähren. Many people want to be vegan or vegetarian without meat products. Zum Beispiel viele Tofu-Produkte oder Fleischersatzprodukte auch aus Asien sind mit Weizenkleber. Lots of tofu products, for instance, from Asia, very often is gluten in there. Oh no, they're crappy, aren't they? You know. You've got to get the really good quality made ones, you Also know. das ist klar, das ist halt auch wieder praktisch. Oh, like shoyu has, you know, soy sauce, you know. Shoyu, ja. You have to get tamari's wheat free, you know. Tamari. Yeah. Typhoon, it's a company from Freiburg. They have very high quality tofu. Typhoon. Eine Freiburger Firma. Yeah. Freiburg Company. Yeah. Very cool. Tofu. Wow,
wow. Ohne Weizen drin? Very often, yeah. Very often. Und wann habe ich dann Pech mal? Oh, I tell you. But you know what? It's so ingrained that they use wheat in so many things because it's cheap to produce, and no one wants to pay to change it. So, and besides, we can keep everyone as zombies. I mean, you know, it's Es like. ist einfach so gängig. Die Leute haben da vielleicht gar kein Bewusstsein mehr drüber. Das wird halt überall verwendet. Der Weizen ist halt gut, klebt und so weiter. Und auf die Art bleiben wir halt Zombies. Das ist in vielen Nahrungsmitteln drin, wo eigentlich mit Weizen nichts zu tun haben. Die Tiere, zum Beispiel Geflügel, die ständig Weizen essen, das muss doch auch was machen, wenn die imitieren und wir essen. What happens with the animals like the chicks who also eat? Okay, so I think Ich glaube, the chemokine 3 receptor is produced across many different mammalian ich species. glaube, Chemokine-3-Rezeptoren werden bei vielen Säugetierfamilien, also If you're interested, exprimiert. in the break I can look it up and come back to you with it, and I can show you exactly how to find that out. Wenn du willst, dann kann ich vielleicht in der Pause mal recherchieren und kann dann dir auch Hinweise geben, wie du da dahinter kommen kannst, ob deine Hühner eventuell auch auf Weizen so reagieren. Liegen die machen rum mit Bauchweh und so? Nee, ich meine, wenn ich glutenfreies Fleisch esse, Okay, yeah. Ich habe eine Frage, und zwar findet diese Reaktion auch in andere Epithelgewebe statt. Also Is this reaction, does it also happen in other? Yeah, but it's very unlikely you're going to get wheat protein in other epithelia. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass du praktisch Weizenproteine, dass die in andere Epithelien Unless you breathe it in. gelangen. Es But sei denn, it's- du atmest ein, wenn du was weiß ich, dann den Weizenstaub atmest. Yeah, but the chemokine 3 receptor is expressed on the intestine epithelium. Okay. Der Chemokine-3-Rezeptor ist im Epithel des Darms exprimiert. So, yeah, I'm sure. Das ist danach, ob der Rezeptor. We can look it up in the break. I can bring up the web pages and I'll show you. Ich kann mal ein bisschen weiter recherchieren während der Pause dann und noch mehr Informationen dazu geben. ich habe eine kurze Verständnisfrage. Die Gluthirnschranke, die öffnet sich leider durch die Entzündungsreaktion, die auch im So the blood-brain barrier also usually or is unfortunately opens also if there is inflammation in the blood or so. Yeah, that's kind of sucks, right? Und das ist wirklich Mist. Like we saw earlier that one of the effects is in the blood-brain barrier, remember? Wir haben ja vorher schon kurz gesehen an einem Bild, dass einige der Auswirkungen eben auch die Blut-Hirn-Schranke betreffen. Von dort ausgehend dann Wirkungen auf Blut-Hirn-Schranke, die dann auch durchlässiger wird, als Folge von dem. Ja, das ist schon das, was die Patienten sagen, sobald sie Weizen essen, was But that's very often what patients communicate. That they say, if I eat some wheat stuff, I mean, suddenly I'm Yeah, I know. thinking. Yep, no, I know. Okay, let's keep going. Bleiben wir mal. Okay, so the next one is Tumour Necrosis Factor Alpha. Dann der Tumour Necrosis Factor Alpha. So that's secreted by monocytes and Wird macrophages. von Monozyten und Makrophagen Decreases expression of occludin. und vermindert dann die Expression von Occludin. Central role during inflammation and infection. Spielt eine zentrale Rolle während der Entzündung und Infektion. Increases intestinal permeability. Erhöht die Durchlässigkeit des Darms. And has a wide range of reactions. Und dann sieht man die Reaktion, dann ein ganz breites Spektrum. Cell death, cell survival, cellular differentiation, cellular proliferation, cellular migration. Hat also zu tun mit dem Zelltod, mit dem Zellüberleben von Zellen, mit der Differenzierung von Zellen, mit der Proliferation von Zellen und mit der Migration der Zellen. And you got this picture somewhere in your manual showing you that all that, you know. Und dann dieses Bild hast du irgendwo im Manual, und da siehst du dann die Einzelheiten.
Histamine. Dann das Histamin. Histamine is produced by tissue mast cells. You know, that's the classic IgE allergy response. Also Histamin wird von den Mastzellen produziert, das ist die typische IgE-Allergiereaktion der klassischen Allergien. It increases intestinal permeability. Erhöht auch die Durchlässigkeit des Darms. The H1 histamine receptor is associated with vasodilation, so it'll open up the blood vessels. Und H1-Histaminrezeptor steht in Verbindung mit der Erweiterung von den Gefäßen, Vasodilatation. And the H2 histamine receptor is associated with the gut permeability. Dann der H2-Histaminrezeptor, und der hat eine Wirkung auf die Durchlässigkeit des Darms. Okay. Also eine Blutgefäß erweitern und der andere. And there's also pathogens associated with leaky gut. Dann gibt es Pathogene, die eine Verbindung haben zum Leaky Gut. Bacteria, fungus and parasites as well, so we'll be adding that into the mix. Bakterien, Pilze, Parasiten, also deswegen erscheint es auch in unserem Balance. Okay, so that's basically what I've got for you. Kann man sagen, das ist im Grunde das, was ich habe, was ich euch präsentieren kann oder konnte. So let's take our break. Machen wir mal unsere Pause. I can feel it's a bit of a... Das passt jetzt auch. We'll come back and we'll look at the kinesiology and I'll do a demo question. Yep. Warte noch einen Moment bei Fragen, also ein bisschen Stille noch. Ja? Also wenn das Weizengliadin sozusagen Entzündungen begünstigt, da kann man ja eigentlich auch sagen, es begünstigt in dem Sinne auch Darmkrebs, oder? So if the gliadin promotes inflammation, could you also then conclude that it might also promote intestinal cancer. Exactly. Yeah. I don't know if there's any relation, but it could certainly be something. As far as kinesiology for balancing, you could certainly go in that direction and balance inflammation pathways, balance cancer pathways, because both inflammation and cancer are issues with the immune system. So. Weil das kann man natürlich balancieren, weil beides natürlich auch Krebs ist ja ein Immunsystemproblem und Entzündung. And they say if you have chronic inflammation, there's a much higher probability that you develop the cancer. Well, chronic inflammation is the basis of how many diseases. Do you know what I mean? It could also be colitis, could be Crohn. You know, there's so many things it could be, or celiac disease. You know. Chronische Entzündungen können Tod und Teufel hervorbringen. Also alle möglichen Erkrankungen, von Darmentzündung, Dickdarmentzündung, einschließlich dann auch sowas wie Krebs langfristig, was man weiß im Zusammenhang. Ja. Also der Weizen ist eigentlich so schlecht gemacht worden, weil der Weizen ursprünglich 7 Chromosomen hat und jetzt ist er umgezüchtet auf 48 Chromosomen. So the wheat, they originally had 7 chromosomes. Now they kind of changed it to 48 chromosomes. 48. With hybridization. Yeah. And well, that's the genetic. That's genetic breeding and probably genetic modification as well. And and the more and more that happens, the Also genetische Züchtung, genetische Modifikation und so weiter. Auf die Art machen sie das, und je mehr das getan wird oder geschieht. And that's right. Certainly the wheat of 50 years ago or 100 years ago or whatever was a lot better than it is today. And ja, dass der Weizen noch vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren viel, viel besser war noch wie das, was wir jetzt haben. But, for me, I just try to avoid wheat like the plague, Also ich versuche einfach Weizen zu vermeiden. Once I realised this, I was so shocked. Als wir das dann ja. Es gibt jetzt so viele Produkte, die nicht mit Weizen It's not difficult nowadays because she says there are so many products. Yeah, I know. Because now people, if it's gluten free, they put it on the label because it's a selling point, Mittlerweile ist es ja auch praktisch so ein Verkaufsargument, wenn draufsteht glutenfrei.
You have a question? There are pains, Urweizen, the primordial wheat or something like that, the very, the first wheat. Like Dinkel? Emmer heißt es. Okay, Emmer. Alte Weizensorte. It's a very old wheat. Like Dinkel, is it? It's not. There's no Fort Dinkel. Einkorn und Emmer. Yeah, it's even before. Oh, okay. Dinkel. Oh, I've never. What's it called? Weizen. Emmer. Emma. Emma. Emmar. Ja, das habe ich schon die ganze Zeit gesagt. Warum? How do you write it? Write it down. Someone friggin' write it down for him because we're going nuts up here. Wenn du das E hinten wie ein A aussprichst. Go on, write it down. Write it on the board. Du heißt es schon. Wir wollen nicht weiter beschimpft werden. Emma. And what's English for Emma? The English for Emma, I don't know. Ah, ja, genau. Ich weiß, mir fällt das englische Wort nicht ein, ich kenne es. Huh? Wild Emma wheat. So they call it the same. It's called Emma. So you just call it Emma wheat. Okay. I've got no idea. I mean, what do I know about grain proteins? I mean, and I'm not the one sitting there sequencing grain proteins to get the amino acid structure of them. I mean, die Proteine praktisch von Getreide anguckt, um deren chemische Struktur zu erkennen. Okay, all right, let's have a break and we'll come back. I can just feel it, you need it. Pretty cold.